Hello, Karine. Hi, Daniela. How are you feeling? I'm feeling great. Good. Okay, so this evening we're gonna start doing a new protocol, a Okay, new cycle of investigation okay. this week. So you can relax, you can close your eyes, and I'm gonna count 5 to 1, and we're gonna start doing the session. 5. 4. 3. 2. 1. Now, Karine, I'm gonna count to 1 to 3, and I want you to connect with the word Nibiru or Nibiru, and tell me what is the first information you perceive. 1, 2, 3. Connect with the word Nibiru. Can you please spell me the word, please? Sorry? Can you please spell me the word? Nibiru. Nibiru or Nibiru. Niviru. I saw a kind of hospital. Mm-hmm. It looks like an hospital, but it's in the middle of the desert. Okay. What? And Yeah. and it looks like a protected zone. There's nobody around. Mm-hmm. Okay. What is Nibiru? What is it? There's no car around, and it looks like a military base. Mm-hmm. So I just can assume that maybe it's a military program or protocol. It, This it is is the a only. it's a place. It's a place, but Mm-hmm. I'm not sure if I connect with the place or with the program. The only thing I saw is the place. Okay. Okay. Why is there no reliable information about the existence of Nibiru to date? It's hidden. Mm-hmm.
It's Okay. something that there's only few people that knows about it. Okay. Is there anyone on planet Earth who knows of its existence? It looks like because of the base. Because of what? Because of the place. Okay. I I connect that place is on Earth Oh, okay. in the middle of the desert. Mm-hmm. Um, what is the exact position of Nibiru? Tell me if you can see it. I don't understand the word position. Mm-hmm. Where is it situated? Like here and now. Where's the location or situated of Nibiru? I just I just connect with the people inside. It looks like a laboratory Okay. and they study the sky. Mm. But they don't study Nibiru, they study Nibiru. Mm-hmm. Nibiru. No. Ni be like box roof. Mm-hmm. Okay. It's not the word that you're saying Mm-hmm. and what they study is not the same word. But it Oh. looks like it's connected to the same studies. Mm-hmm. And what is that about? Can you describe it? They study they study when this kind of planet's gonna be near of Earth. Mm-hmm. And Okay. they kind of know, but it's kind of really hidden. There's kind of a huge protocol around the studies and the place, and it's really high secrecy kind of things. Mm-hmm. I can see some maps. I can see, some notes. There's kind of a table just in front of a huge window, and I can see some notes and some sketch, rough Yeah, sketches, yeah. with the kind of ellipse. Mm-hmm. So, and it looks like our, solar system, but I can see that the ellipse is totally different. Mm-hmm. Okay. Um, Observe Nibiru on the physical plane and describe how is it. It's a solar system near of our Earth. We're not talking about, we're talking about several kind of planet together with its own constellation, but Okay. they move in our system, Mm-hmm. and Is it it seems that it's near of Earth okay? And because that the sketch is can see that it's near. mhm. So that's a system of floating around our system. Yeah, but it because the ellipse is totally different than our ellipse solar system. I can assume that it's totally independent to our solar system. Mm-hmm. Okay. In 2020, are there phenomena on the physical plane that can be proof of its existence? So like right now in 2020, is there on the physical plane a proof that it exists? I saw on the table photography.
but it's black and red. Okay. The photography is black and red. So I don't know if we can see it with our eyes or if there's another method to see it. Mm-hmm. Like like at the etheric plane? No, the physical way, but it seems that they needs to have special camera to take picture of it because the picture is different than a normal picture. Mm-hmm. Okay. What about in the etheric plane? There's a lot of beings in those planets. Mm-hmm. Okay. They're they're not really luminous, Daniela. In between Nibiru and planet Earth, has or have been some sort of connection or relationship of some sort? It seems that it's not the first time that it was near of our Earth. Mm-hmm. What type of connection has with Earth? Which connection? Catastrophe connection. Okay. I see I see there were a lot of flood and volcano eruption and a lot of people died before. When is that? Can you see? Tsunami. I saw a huge tsunami and people dying because islands were totally flooded Mm-hmm. and kind of the earth rotation switch kind Okay. of things. How do you perceive space-time on Nibiru or Nibiru? This is really weird because I cannot feel the time. Maybe because they're able to travel in time, they can have a kind of point zero time. I cannot feel it. Okay. Is Nibiru or has been inhabited? Now there's people on it. Is there or not? It's there. Okay, there's people. Can you describe on the physical plane how is a Nibiru resident? I tried to connect before and I have a real. Mm-hmm. Ugh. Okay. They're not really luminous. It no, it's not luminous over there. They they have huge and long skulls. Sorry, what's that? They Huge? have elongated skulls over there. Okay. Elongated skull. And 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 they're way taller than us. Okay. Like 7, 8 feet tall. Easily. Do they have a physical body, like physical They have a dance? physic they have a physical body. They have a material like us Yes. physical body. Hmm.
how did they look like besides their super tall and elongated skull? They have human feature. Oh, all right. So it's kind of a human, but way taller and elongated skull. Okay. It seems not having hair. What about the skin? It's really whitey skin, like Caucasian skin. Okay. What about on the etheric plane? How do you perceive it? It's really dense. It's really, really dense. They seems to feed on people's light and fear. I don't really like it. Okay. What characteristics and manifestations do you perceive in relationship to their psychic energy? What do you think is their characteristics? They try to sneak like reptilian with me. They can feel my presence. Okay. I Are see they it. kind of psychic too? Yes. And what was that feeling that you got before, like yucky, like nauseated? Is that some kind of manifestation that you perceive of them? It's like my energy and their energy. It's really, really different. Okay. Can you describe the DNA of a Nibiru resident in relative or related to the physical plane? What you perceive? There's a lot of, I can see a lot of DNA branch. Human we have 3, but he seems to have 10 and more. They're more branch than us. It's hard for me to count it. Like how many more? Okay. Just Between 8 to 12. okay. Okay, so that's in compared to the DNA with us. Yes. Do you have? Are there any common genetic information between the two DNAs, like from them and us? Yes. It looks like our DNA is a part of them. A kind of weird, but there's a lot of similitude, yes. I can see the kind of cells inside that it's repeats, and it looks like the same than us. This is the only way that I can assume it's common. Okay. It, compared to the physical body, so you told me that they have kind of like a skin like us and no hair. What about their nails or other features? It really looks like us. I can see nails and I can see some muscle feature and some breast. I can see the difference between male and female.
It's just the female are smaller and thinner than the male, but seems to have the same feature. Okay. And is this related to the etheric body too? Like you can see some The compared to rhetoric our, body, yeah. the rhetoric body, I can see the shape, but I can see that the light is opaque. It's Okay. not fluid and translucent than human that I know that have a nice and high level frequency. It's not the same. And I could say that their aura body it's way thinner. It's not wide. It's not go a lot outside of their physical body. Okay. How is that civilization organized of Nibiru? Like how they organize? It seems like beehive organization with hierarchy, the royal hierarchy, and all the class below, Mm-hmm. like a beehive. Okay. Do they change the features like the body? There's some differences between the different levels? I didn't feel that. The Okay. only thing that I can feel is they seems to feel me and know that I'm there. I'm kind of curious. Um, it seems that they're really highly level technology Okay. that they can travel in time space line Mhm. and using Um, for yeah. portals. Yeah, Describe their means of transport. So that will be how they move, how they transport themselves. they have they have vessels and using the warm light transportation in the universe with portals. It seems like you know blood, blood system, the Mm-hmm. the blood, the it seems Yep. like that, but in the universe I can see it. It's really really white, and you can travel in that kind of spider web. Okay. Are there any or there were animals and plant species present in Nibiru planet? The planet seems really desert. I can see some plants, but it's kind of dead. Mhm. It's like there's Which no kind? life Well, like around. what time? Hmm. It's really desert. I didn't see the Okay. plant, but I see that there's some plant inside of huge houses over there, Hmm. but not really outside like in Earth. So are there flora and fauna, like plants I, and animals from that planet I see the present on flora, Earth? I see the flora, but not the fauna. Okay. And do you see anything like there is on Earth now? Well, the plant is kind of big and looks like tropical plant. Okay. Are there on Earth in 2020 living beings of the Nibiru population?
No, but there was. Mm-hmm. They were. There were, but not now. I cannot feel it. Okay. Where? When was that? Do you have an? Near of Egyptian age. Okay. Egyptian. Um, is there any like on the physical plane direct descendants of Nibiru inhabitants Yes, right now? Yeah. there's family blood from them, Mm-hmm. but this is it. This is really hard to kind of keep it secret. It's kind of secret bloodline on Earth. Mm-hmm. Can you see some of them? Some in Africa, almost in America and Europe. I didn't see really in Asia, really. It's almost bases. A few in Africa, almost in America and Europe. Okay. To what purpose? What was the purpose that they have to interact with our planet? What was the The only purpose? the only word that came is slave. Mm-hmm. They want to take the resource, enslave the people to serve them. They were looking for something special on Earth. Mm-hmm. Okay. Can a human being on the physical plane perceive them? Maybe people that are more empath, I think that it can feel their low density. Uh-huh. Okay. In which way we will perceive them on the frequency vibration or Yes, in the physical plane? you know when when a ghost passes through you that you have the chin and it's cold. It's Mm-hmm. like that. I can Okay. I can feel it that way. Um, there are humans on the physical plane in contact with the beings present on the Earth of the planet Nibiru. It seems no, but there's descendant of those on Earth. But there's no link between those family and people over there. What was that? Sorry. There's bloodline on Earth, Mm-hmm. but they I cannot see or feel they are in contact with those people over there. Okay. With the descendant, you don't see Yes. them there in contact. Okay. No. And what about the humans? The humans are in contact with the beings that are here. Their interaction, are they interact? I see it only in military base contact. Okay. Um, is so the nature of these contacts will be for military. Yeah. Okay. In 1983, the Orbital Telescope IRAS infrared astronomical satellite will have discovered a planetoid the size of Jupiter in the direction of Orion, beyond our solar system. According to Zecharia and Sitchin, was a determining discovery of astronomical research that attests to the presence in space of the planet Nibiru, planet of crossing, that's how they call it.
Observe in the physical plane whether the planetoid discovered by astronomers it is Nibiru. Yes, it is. Mm-hmm. But they didn't discover only Nibiru. They discover the satellite around Nibiru as well. It's not Oh, only one planet. It's the satellites that turn around that planet too. I can see clearly three. okay. The long count is the third Mayan calendar. Calculates exactly the passage of days for more than 5,000 years and stops at a date of December 21st, 2012. The mysterious 10th planet Nibiru of the Anunnaki follows an elongated solar elliptical, passing near the Earth every 3,600 years and bringing with it epochal changes, like epochs changes. What is this orbit? What It's is the it? When I saw the sketch, it's a ellipse that Mhm. it's totally independent of our solar system. So Mhm. it has its own road and our own elliptical roadway to make the gravitational type of ellipse that it's come around Earth and after it go far away and after a certain time go back on Earth. So that will But be it's the not 3,000. but it's not attached to our solar system. It's independent. Okay. So how do you perceive this theory, the one that I just read? Accurate or For I found it accurate. okay? Why on the 21st, December 21st of 2012, on a physical plane, the planet Nibiru did not pass near Earth orbit? The Maya never said that will come to Earth. They say the date of when they're gonna enter in our solar system. It wasn't something immediate that will arrive. But it seems that they enter in our solar system. But I can see Pluto and I can see a kind of bar, ellipse, and I saw all the planets, and it seems to be attached to our solar system, and and, and that planet come in that place, and they slowly continue to coming through our sun and will come near of Earth. Okay. They need the sun to go around to have enough kind of force energy to come back and to continue our long ellipse. Mhm. So observe if there will be a time on the physical plane when the Nibiru pass near the Earth orbit. If that will occur. It's already there. We can already see it. The But near the Earth. It's near the Earth right now. But it seems like that we can saw the moon, but it's further than the moon. But because it's so big that it seems that we can see it from Earth right now. What do you perceive as the causes, or what's the kind of cause and consequences of Nibiru passing when it passes really close? What will be the consequences?
The only thing that I see on the desk at that place is it's more like evacuation plan or something like that. But I I don't know what's gonna happen, but it seems that it's gonna be kind of apocalyptic as it was before. So if I saw the tsunami before, I can assume that it could maybe happen again. Okay. And that will be by this this planet coming near. Yeah, it seems that that planet is so huge that all the sea level is going to be really disrupted. What you observe? What will be the consequences? If the level of the sea is going to change around the planet, there's some place in the ocean that will become Earth, and there's some place on Earth that will become the ocean. Kind of like a pulling, like the moon changes. Yeah, It like a pulls. huge tide, but it's gonna switch the place of the ocean on Earth. Kind of like a magnet, a magnetic pull. Yeah, it's gonna Okay. switch, it's gonna change for sure. Mm-hmm. But how and where, I cannot see yet. Okay. All right. Okay, Karine. Now I'm gonna count to to 3, and you're gonna go back to your room, back to your body. Disconnect of everything that you saw. 1, coming back slowly, feeling great, feeling your own energy coming back to your body, and disconnect completely from the session. 2, slowly coming back, feeling rested and happy and full of energy. And 3, you can open your eyes slowly. Hello, hi, welcome back. Are you feeling Hello. okay? You're feeling good? Yes, I'm feeling okay. Yeah. All right, well, thank you very much, Karine, You're for this welcome. session. I'm gonna stop the recording right now. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo
que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia.
No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena
para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.